Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session on this 22nd day of January 2022. Signing exactly 8 p.m. Nilisema last week January ishaisha, last week ilikuwa the 15th, and here we are, tuko na a week imebaki mwezi uishe. Hivyo tu mwezi wa kwanza wa 2023 imekamilika na imeenda just like that. Tunaulizanga what is time, you can clearly see. Tutaanza na recap kutoka wiki iliyopita, then to get into what we are here for. Kama kawaida, shukran sana for taking the time kuona hii video, sana iwapo unaiona baadaye. Nashukuru sana, na iwapo utaka all the way till the end, ningesema kuna surprise na kusubiri hatimaye mwisho wa video. Maybe there is, maybe there isn't. This is just a scheme ya kukufanya ukae hapa na uone hii video yote. And if you're this far into the video na unajua you're about to exit, ilikuwa tu uingie usikie kile nasema, maybe unione, maybe unipatie a view because you've watched this back maybe on Instagram, or this won't make sense. Ilikuwa niseme or you are here all the way hadi mwisho live, but hakuna mtu yoyote hapa, so that won't work. But if you are doing any of whatever nime mention and you are about to leave, like the video as you're leaving. Unaweza cha comment, but sasa sijui kama comment yako itakuwa as comprehensive because hujasikia kile nimesema, but unaweza post a random emoji inahesabu bado, and your comment and your view, your like and your view pia zina matter. Shukran sana kwa kukuwa hapa. Hii wiki imepita, ilikuwa weekend tulipost a video on YouTube every day. Nilipublish a video each day, an average of a video a day, 7 videos kutoka Jumapili hadi jana Jumamosi, ama kutoka Jumatatu hadi Jumamosi. Hizo ni siku 6, but tukipiga hesabu from Sunday, hizo ni video 7 that we publish on the channel. What a week that has been. Hizi videos nasemanga ni nyingi sana, huwezi maliza. They can't sustain you. Na whenever hakuna anything new on the channel, najua hujaonanga all the videos that exist. Ni 500 videos plus almost 600 videos. There is no way, no possible way that umeona hizi videos zote that nime publish kwa hii channel tangu tuanze in 2020. Tuko almost kufika our 3rd year. That is also wild to think about. Tuko almost kufika August, which itakuwa 3 years of doing Sanaa kwa Sanaa on YouTube. Anyway, Sunday tulikuwa na our session here kama ilivyo ada. Na hiyo session ilikava event ya Paza Sauti iliyokuwa ina commemorate the lost souls of the LGBTQIA+ community, and just a moment of community for them and being in union with one another. To discuss the event according to my experience, kwa sababu sikuwa hapo for the entire thing, but nilishare some perspectives hapa na pale. Ilikuwa ushoga ni uhuru iliyofanyika at Lavalate on the 10th, which ilikuwa on a Tuesday, your week leading up to our Sunday session. And the second part of our conversation ilikuwa event iliyofanyika Jumamosi at Move Bistro and Cafe, event ya kwanza ya Unganisha. Beautiful moment. Tumelia kuhusu Unganisha, watupatie show. Tumetaja pia kwa video zetu kadhaa, tumemention hapa kwa hizi Sunday sessions. Nimeplay nyimbo, nilikuwa poa kuona live. So hiyo ilikuwa mazungumzo yetu ya wiki iliyopita Jumapili. Monday tulikuwa na muziki ya wiki 2.32. Kama hujaiona, please check that video out, ione. Vitu nasimama kwa hizi channel, kwa hizi videos, kwa hizi sessions, unafaa kuwa unazicheki. Video ya pili ilikuwa an interview that we had on Monday. Ilikuwa Monday jioni, ilikuwa tuifanye on Sunday, lakini haiku happen, tukaipostpone, tukaifanya the following day. Conversation yangu na M Rumbi, alikuwa anaongelea single release yake
ya kwanza Lose inayo feature Yana na duo yake Basic City. Basic City ni duo ya Mrumbi, yeye na Basic wana form Basic City. Check out that interview, an insightful interview. Alishare pia kuhusu idea yake ya kurelease 27 tracks during 2023, during this year and period ya huu mwaka. So enda uione, iliongelea pia creative process for that single and what ina go into releasing this many tracks for this year, mbona ameamua kuifanya hivyo, collaborations zile amefanya for that project, collaborations zake na watu back home, watu wenye wako in the country, because currently ako SA, amekuwa huko for a while. Tukadiscuss the scene iliko huko, the indie na alternative scene, as well as views zake on the indie na alternative scene hapa, na tukadiscuss the music industry huko na the music industry hapa, as well as other topics that tuli touch on. I would recommend when you interview kama hujaiona. If you're watching this on Instagram, iko available. Iwapo unaona hii session on YouTube iko available, just scroll kwa tab ya our videos utaiwai. Then after that, on Wednesday, a video that nilikuwa nimeshare a month ago on Patreon. Niongelea Patreon hapa wiki kadhaa, nakumbuka tukiwa na Viva, na pia nimeitaja beyond your time, nimeongelea kwa video zetu on YouTube, kwa reviews, nimeitaja pia mara kadhaa kwa hizi sessions, and our Patreon is available. Check out what is there and uangalie vile inakaa. The link iko available. Iwapo you're checking this out on Instagram, ukienda kwa the link tree utaipata. Ukienda on YouTube, iwapo uko on YouTube, kwa our about tab utapata link ya Patreon. Inaitwa Give Us Your Money. We need it. And we've worked hard for you to give us your money. So Patreon yetu iko available. It's a subscription based platform where you pay a creator ndio a create na kupatia amazing content, watu kama sisi wa Sanaa kwa Sana wenye tuna put out amazing works. That is what Patreon is for, na kusupport your favorite creators. So this idea ni kitu that nimetaja hapa months before, na finally niliamua ku open the Patreon mwezi uliopita, and this was the first video on your Patreon. Still iko available. Kuna different versions. Version iko YouTube ni a shorter version, ini ya 23 minutes. Version iko on Patreon ni half an hour. Hiyo ni the original one that is on Patreon. Unaweza ona the full reaction. Uone hizo extra 7 or so minutes zime entail nini kwa hii version nyingine, but hii ndio video ya kwanza niliweka huko on Patreon time nilifungua, na nilipublish on 12th December. Then a month later, here we go, nikashare hii video on YouTube, na ni my first listen, reaction and review ya EP ya Nyashinski Therapy, debut EP yake, sophomore project yake inafuata Lucky You iliyotoka in April of 2020, debut album yake. The reaction has done well. Napenda the results that naona upande wangu. Vanity, we need these views, we need these numbers ndio tufike the number of subscribers tunahitaji, which ni 1k. The hours pia zinaendelea kupanda, tukishapita pia threshold tuone kama tutawekea ads kwa hizi videos na tupate pesa. And then pia kwa wale wenye isa ni kwa wale wenye hamtupati pesa on Patreon ama Paybill ama PayPal, or pia on top of giving us money kwa Patreon na Paybill na PayPal, you still watch the ads on YouTube na utupatie do. So if you've not watched my reaction, my first listen reaction nikisikia Therapy ya Nyashinski, another video I would highly recommend and uone. Na kufanya hizi videos, I mentioned this a few weeks back, nikiongelea videos nafaa ku edit na ni publish. Ilikuwa such a fascinating experience kuifanya and working on an entire project for a first listen reaction. Nimesema I've done the same when I've done MWE, which almost kufika Feb. It's about time again for the music writer exercise. Nilifanyanga
hizi first listen reviews, but hizo si recording my process ya kusikiza and my reaction. Hii ni kama doing a reaction video but now for an entire project, na Nyashinsky ilikuwa ya kwanza. Another one that is kwa our vault ni ya Octopizo Lamu Nights, na mtu Octopizo kwa hapa ni aje Wambo. Wambo mtu Octopizo ame come through, so that is another one. Na pia nikaifanya for project ya Wakardinali last year as well, because ilikuwa tu review na nilikuwa nataka before ni review nifanye a first listen reaction ya the project, so I have that one to react to edit rather as well. But that process ni very interesting kuifanya, and you will see the result when I release those new video ya Octo na video ya Wakardinali. So after therapy, my first listen reaction on Thursday. The other video that nili publish ni video yetu tukireview project ya Love Freaks. Following day ilikuwa track review from mziki ya wiki 2.31. Video yangu nikireview Angela ya Boutros featuring Juiceman from EP yake Mawingu. After that, jana, which ilikuwa Jumamosi nilisha review ya Jumadi Akoth debut album yake Yonika. Ini follow up to her debut EP iliyotoka in October of 2020 Ereo, but sophomore project but debut album. Hizi video zote kama hujaziona, do your due diligence na uone hizi videos. A video a week from Monday hadi Saturday. Show me. I will wait. Videos you should definitely check out. Na asante sana tu Wambo, tukiwa hapa tukiongelea our reviews of Octopizo a few weeks back. Tulimwambia aende on hizo videos kama kwa meziona, nikaambia pia Mori, I think Mori was here as well. Na akaishia akacheki our review ya Jungle Fever ya Octopizo yenye tulishoot on 27th December 2020, our first year ya Sanaa kwa Sanaa, and the year was coming to an end. Watu wako Christmas, watu wako the festive season, mimi niko hapa tunashoot videos na kuambia watu wasikize muziki na kuja for reviews. A review that you should watch. Wambo at a vouch for Kenya anasema sidanganyangi, sichochangi tu ati kusema uone videos because I want your view. I want your view, yes, and your comment and your like, but the video, the content muhimu sana. So as the video inasema, as we get into what we are here for, shukran sana Wambo for being here and for checking out Jungle Fever. Sijui kama uliona Fuego, that should also be on your watch list kama hujaicheki bado, but nashukuru kwa wakati wako kwa kuwatch na kucomment. Follow footsteps za Wambo tafadhali. So vile hii video inasema, tutazungumzia an exhibition iliyo open on Wednesday at Alliance Française. Bado iko on until the 31st of January. So kuna hii wiki imebaki ya huu mwezi, ama hizi siku zimebaki za huu mwezi uende Alliance ucheki exhibition. Pia tutazungumzia show ya Dipa Konnection, their listening party for their debut project, their debut EP, years into their career as a band, as a group, iliyofanyika jana. So this is similar to the previous week because on Tuesday nilikuwa Lavalate for Paza Sauti Zushoga ni Uhuru. On Saturday nilikuwa Move for show ya Unganisha, na pia Dipa Konnection, part of what they are tied to ni something called Unganisha Cultures. Then on Wednesday nilikuwa Alliance Française for exhibition. Then on Saturday jana nilikuwa Kilimani at Santuri East Africa for show ya Dipa Konnection. So kile nasema ni an exhibition called Mirror, an art exhibition by the visual artist Leo Mativo. Mirror, the portraits of being alive. Vile nimesema ili open on Wednesday at Alliance and run mpaka 31st. So pitia pale if this is something you would love to explore. Na pia inakuanga beautiful na expansive ku experience different forms of art, na art forms that you're not necessarily into,
just curiosity. There's so much to experience artistically. Hata kama art is not your forte or something you are interested in, ningerecommend uende uangalie art pieces, observe what msanii alicraft, kile alicreate, concept alikuwa na go for, na uangalie tu art na interact na art. So we definitely recommend uende ucheki the exhibition up until 31st. Ni free entry. So the exhibition is an exhibition of figurative, expressive oil and acrylic compositions by Leo Mativo. The works explore the human condition and mechanisms involved with exposure to various emotional and psychological environments today. Na inafaa showcase a selection of artworks zile amefanya kwa an ongoing series of 100 artworks. Leo is a self-taught figurative artist with a background in architecture from the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. His 2022-2023 series of figurative expressive works, Portraits of Being Alive, explores human condition and the mechanisms involved with exposure to various emotional and psychological environments. As nimesema, his work is strongly characterized by an unrestrained and intuitive technical approach and striking eyes on his compositions that give the work soul and presence. Na ukiangalia zile works alishowcase, hii sentence ya mwisho, hii feature ya mwisho ya striking eyes ni something that inarika kwa pieces zake sana. So siku kuwa hapo akipeana speech yake ya opening night, I wanted to get there nisikie kile angesema, but sikuweza, nilifika just as alikuwa amemaliza. Na niliambiwa express why the eyes are a recurring feature katika kazi zake, na alikuwa niliambiwa alikuwa anasema akianza kupaint na kujifunza alikuwa anatumia macho kama focal point yake, then from the eyes angetafuta na angepata kilichokuwa kinafuata kwa kile alikuwa ana paint, kile alikuwa anachora. So imebaki as a feature, as a recurring element ya other works zile amefanya, na uko ndiko ilianzia. Na as you can see, ukiangalia the works that ali showcase and at this point katika career yake as a visual artist, zina take new life na zinakuwa na an artistic reason ya kuzieka hapo, na kuna an underlying idea that anatumia that inapatia the pieces na hizi compositions zake a lot of presence. And if you look at the way zimetumika and the way zina blend with the different colors, sometimes they're very conspicuous, sometimes ni covert na zimejificha. So ina depend na the color that ametumia, pia ina depend na kule amezieka. So for some pieces the eyes are striking and they stick out immediately, for some not so much, but ni vitu zinarika na zimetumika differently, again depending on the composition of the entire piece, zile colors na shades ambazo ametumia and the figures that ametumia kwa the art pieces. One thing that I noted kwa kazi zake outside of the recurring eyes as a recurring element katika hizo pieces ni the way that they are abstract, and true to kile amesema ya vile ana express kazi yake via an intuitive approach. You can see that kwa strokes zake, you can see that in the way the final work ina appear. So unaweza ona the evidence that this is something alifeel tu kufanya at this point ya the artwork, and set necessarily conformed na a technical approach to it. And that happens pia kwa art and different art forms, if ni dancing, if ni film na theater, if people are singing kwa stage or recorded works, writing, you can see sometimes that kile ina happen ni more of an intuitive approach
that an artist anatumia, and sometimes something can be spontaneous na a spur of the moment kind of thing, as compared to thinking about it deliberately na kukua intentional. So it may happen to kukuja in the moment of expressing yourself, and that is the path that you may follow. And this as an approach is something that you see kwa works za Leo akizi combine na the technical aspects of craft yake and abstract pieces. And I'm usually curious kuhusu Sanaa in terms of people giving niaje Nina, niaje Slim, kwani mmembia namkuje pamoja hapa at the same time? Mbona nawashuku? Nakuanga curious, and even Slim amekuja hapa, and this is something that I've talked tumeongelea kuhusu na yeye tukiexchange some ideas. Ni nakuanga curious sana kuhusu art na what descriptions do for art. Ni similar to sometimes mujaribu nikiobserve art, and Nina is an artist as well, anaweza share more perspectives regarding this because naongelea Leo Mativo. Nina, sijui if you title your pieces or you don't. This can also go to spoken word. This can also go to sana for spoken word, because for written poems most of those hukuanga na titles, but for spoken word pieces a number of times wasanii wataperform na hawatakuwa na titles for their pieces. They'll just write something na watashare. So the other aspect that nafikirianga ni what does that mean for the piece that someone is performing that haina title? What does that mean for the artist mwenye haja title piece yake? Was it deliberate? Was it intentional? Na pia, what does that mean for you mwenye una consume na una interact with a work of art yenye haina title? So what I am referring to ni I try to do that mentally, where naeza angalia an art piece and I want to observe the work of art first, maybe even before niangalie the title. Na najua sometimes how we work and how our minds work, we will want to see the title kwanza and then to get into the work of art. Ni kama when I'm listening to albums for the first time or projects for the first time, I will just open the project and taicheza ikiflow, unless nafanya easy fast listen reviews kama ni for MWE na nimeona Rush band imejoin na Colbert wamejoin the same time, which is very peculiar, kama tu vile Nina amekuja hapa na Slim. Nina waona why, how? Na Rush na Colbert are rock musicians, ameingia literally at the same time. Na nili review Rush for MWE as I'm speaking about them. Nime review Rush pia kwa mziki ya wiki 2.0 kwa channel. Nime review Colbert na band yake The Funkettes as well kwa mziki ya wiki, and you can watch hizo videos on YouTube as shorts, na pia ziko hapa on Instagram for those specific reviews for their songs. So when I listen to albums, kama sifanyi hizi fast listen reviews za MWE, for instance with project ya Rush, Only a Few Survivors, their debut album ya 2016, I believe ilikuwa in October or September, because I will go on record and niongele the project from time to time. I'll have to check the song title, ndio ni mark kwa memory, ndio ni yongele as I'm doing my first listen review. Lakini if I am listening to a project bila kufikiria review, or if I am listening to a work of art that nita review baadaye na niko na time ya kukaa nayo, I normally don't check the song titles. Nitaanza kuicheza and I'll just let it play, and then maybe baadaye nitaanza kuangalia song titles, unless something ini strike sana ini compel, then nitaangalia the song title, but most of the time siangaliangi. So nilikuwa pia najaribu kufanya the same thing nikiwa Alliance, kutry kuangalia an art piece kwanza, kwa sababu pia a majority of us in the current technology era with a lot of distractions, we want to get into things quick
and also leave them as quick as we went in. So nitaangalia a title, niangalia a piece, and then I can possibly move to the next one. So kujaribu kuinteract na a work of art na kutake in kile naona na kuapply my senses as much as I possibly can. Nilijaribu na mujaribu niangalie the work of art kwanza, niangalie and then look at the title. What titles do ni they hinge you, zinakupatia a foundation, zinakupatia something that inakuhold, and then now it widens, or rather constrains, depending on how you want to think about it, your perspective and your view of kile una consume. Because now you've seen a title, and that is what this piece is. Ni a summarized aspect, a summarized angle, a summarized perspective of what this work of art is. So kama ni lost, the confines of your mind will now have to operate within this title that umeona. If someone exhibits works of art zile haja title, your mind can roam and it can go everywhere depending on kile unaona, kile una consume, and how you're interacting with the work of art. Na you can even try and title the piece yourself on a what unge come up with. So hizi ni some ideas that mufikiria when I am going to exhibitions na kujaribu kuona what my mind can come up with as I'm interacting with this work of art. And then you look at the art piece and it now directs you to a specific place kwa sababu inakupatia perspective specific ya what the creator alikuwa ana go for. Back to descriptions. For example, if you're reading descriptions za kwa press releases za singles for songs or projects for songs, za songs kwa projects or projects za wasanii, when they describe what the work is about, do you still as msee mwenye ana interact na art have the space ya kuthink otherwise kuhusu the work, or does this strictly put you kwa hiyo box na kwa hiyo space where you have to see the work as the artist amesema the work is? So this goes back to what nilikuwa nasema kuhusu my interactions na Slim and what we discuss. And without hizo descriptions from the artist, bila msanii kukuambia a backstory of an art piece, a backstory of a film, a backstory of a book, bila kumuona kwa interview akiongelea more, what is the kind of space that uko nayo wewe kama the person who is interacting with this work of art? What does your mental, emotional, psychological, spiritual, physical encounters na moments with this work of art look like? And then once that may happen, let's say later umeona an interview, later umesoma an art piece, later umeona a description from the author, na from the creator, from the source, what does that do to your prior perceptions na perspectives kuhusu the work of art? So hizi ni some things that nafikirianga when it comes to how we interact with art. Another aspect, sana kwa exhibitions, inakuanga something that I note a lot, or even kwa performances, and it goes back to the kind of climate that tuko in na technology and the digital era that we are in. Or the way we consume ni we love and automatically resort to recording whatever ina happen. Ni almost an immediate response to how we consume art nowadays. And sijui if people go back to junajua, you might hear something really amazing that an artist is performing and you want to capture that moment na uishi tena and uione over and over again, lakini the way utai experience as you're looking at that kwa your phone, see the way utai experience if you're watching it for the first time and directly interacting with the work of art minus medium ile ni phone yako, kile ina happeningi haikuangi the same. And whenever we record stuff tunaangalianga our phone, so it's very trippy if you think about it. Someone obviously yako ahead of you mwenye unaweza interact naye
directly, but again kuna a medium that tunatumia kurecord, and so we are experiencing them via that medium. And then for art, kama hizi exhibitions, the way light inahitingi art pieces, and the way inahit hizi shades of colors, the way your phone ita capture kile inaona on the other side, because between your phone and the surface that una capture kuna very many physical things going on between this and there, that kile phone yako ita capture itakuwa exact as the art piece that is ahead of you. And then pia wewe vile eyes zako zina interact na the art piece. Kuna so many processes happening here, mental processes as well as physical processes, and what we are getting different results za kile tuna watch. Though inaweza pia ni kitu moja tunaona, and the result inafaa kukuwa unidirectional, but so many things that happen within the same time. Light is involved, our eyes are involved, the phone and its lens iko involved, the way ina perceive light iko involved. So kuna so many things that happen that come in when we're talking about our interaction with art pieces. And so if we put this now, since tuongelea Dipa Konnection, kwa such a situation, it's also different because of using a medium to record as compared to watching them perform and even sit without doing anything else. Najua pia kwa events, something else that happens that takes away from sisi ku experience fully ni because we go to events to interact with people and meet people, catch up with people, hatupatangi hiyo nafasi ya ku consume fully na ku indulge whatever it is tunakuwa presented with completely. So I am talking to someone, I am listening to someone talk behind me, nimekaa na jaribu kurecord as well, or so kuna so many activities zile zina happen instead of sitting na kusikia kile inafanyika with no distractions. Most of the time we are more distracted than focused kwa kukaa na kuinteract with whatever tunapresentiwa. So tunaongea na watu, tunasalimiana, watu wanakuja wanatusalimu, tunazungumza, tuna make jokes and conversations and talking, and then we're on our phones. So kuna a lot that is happening that ina take away from how we are experiencing and indulging the art form. So utapata ni maybe we even have our kids with us, so we have to take care of them. Na tuko now kwa hizi events, vitu tu zina happen. Maybe I am a vendor, I have to sell or whatever. A lot happen katika hizi events. So the way we are indulging is way different na see a fully immersive experience. So from time to time, challenge inakuanga that one could give themselves, and this I did this when I sat down kuskiza EP ya Dipa Konnection. I just sat down by myself na nika skiza the music. Challenge inakuanga kupata hiyo space na kujiallow kukaa tu and just be, na ujiambie in this moment now, acha nisikie and ni indulge na ni engage all my senses as I possibly can. And what would that mean? Kwa sababu you notice, and then for instance kile walifanya with the listening, since the environment ni very interactive na engaging, and then watu walikuwa wamesimama, and then how their music in a sound, we can easily break into dancing, right? Then you have to think that, oh, this is a listening party, a listening session where the music is definitely the focal point. Huwezi control how someone feels the music and kuleta wapeleka, lakini unakumbuka, oh, it's an EP that I am hearing for the first time. How should I consume this? And I also do not think that most of us that matters, that nasikiza kitu mara ya kwanza
and how should I listen to that? How should I interact with this art piece that I am interacting with for the first time? Si dhani huwa tunaifanya na huwa tunaifikiria, and I've said this before, when I'm listening to albums, when I'm listening to EPs, projects, when I'm listening to songs, your first interaction for me natakanga ikuwe the only thing I am doing, and niji engage fully na nione how naeza engage also with the work fully, at least mara ya kwanza. So jana pia nilikuwa najiambia the same thing. This is my first experience with this work of art. Nataka ikuwe hiyo ya kwanza na nifanye in a way that I want to interact with this work as much as I can. So nika have kukaa na nika engage with the work, nikisikia the flow from starting song, following song, next song, ngoma inafuata, hivyo hadi the 5 songs zikaisha. Now same thing na Mira Mira ya Leo. Nimesema our default siku hizi inakuanga you see something immediately unatoa tenje yako, hata ufikiriangi, ni immediately ushatoa simu. So and we have to constantly remind ourselves kujaribu vile tunaweza kurelax tu kwanza. Relax, take it easy. Kama una engage sense yako ya smell, engage your sense of smell. If you're engaging your sight, engage your sight. If you're engaging your hearing, engage that vile unaweza. So ni a constant moment of reminding ourselves too. So with Leo Mativo's exhibition ilikuwa the same thing, that I had to remind myself, if I am taking a photo or I am recording a video, can I just first look at the works first? Nitembe, niangalie the exhibition, niangalie vile amepanga pieces zake, niangalie the style ametumia, niangalie the shades ametumia, zile colors amecombine, niangalie the images, the caricatures, the figurines katika the works, nione what alikuwa anajaribu kufanya. Can I do that? Reminding myself, naweza ifanya. Then niangalie, if I will feel the need to capture something, then do so after. But can I do that? So ni constant reminders that najipa, that nafeel pia lazima tujipe na tujiallow ku-engage na art, na ku-engage our senses as we are engaging with art. It's a dying thing. Na nilikuwa naambia Slim, how we engage with art ndio inafanya the space ya criticism in Kenya isigrow na ikue a very myopic space. The reaction from people who encounter criticism inakuanga myopic, and their viewpoints ukuwa myopic, but the space is minimal, ni space ndogo, lakini pia ni kwa sababu of the way we interact with forms of art and what we take from those. Haikuangi really at an in-depth level, and so the challenge then ni kuona the kind of ideas that one is portraying na conveying katika kazi zao, and how a work of art may come together, and why an art piece imework vile imework. Mbona na feel njia fulani? Is it because Leo alitumia a dark hue of blue akai-combine na a bright orange or a bright yellow? This figure inaka kama a horror figure. Okay, inaka doli, ni horror. Okay, kuna some sort of gauge that naona kwa mdomo. Okay, mdomo inaka iko open. So you unangalia hizi pieces kwa the work of art, and you are interacting with it, and you are trying to understand kile ime happen. Again, will it be different if Leo does not describe and give us a description of the exhibition? Obviously with an exhibition you have to do that, but nasema for instance, if that doesn't happen,
how do we interact with kile ameportray, how do we understand zile pieces that ameshare kwa hii exhibition, what then ideas do we pick from kile amefanya. So kuna this thoughts that unaweza pia take into life yako, uangalie for example for songs, wasanii weka description for songs on YouTube, wasanii weka descriptions for their projects when they are sharing posters and artworks and posts, captions on Instagram or IG. Mesema earlier YouTube, if I said Facebook I meant YouTube earlier. So acts and artists do this, but would that be, how different would it be without that? How different for you is it without that? Is it something that you care about? What does the artist say about their work? Is there somewhere naweza pata an exact description of what this work is about? Msanii ameongelea kazi yake, nipate kile alikuwa anajaribu kufanya. Does that matter to you, or does it not? Do you listen to the work, formulate your own thoughts, then afterwards confirm kama zina align na kile msanii aliintend? Or whenever inakuja kwa kuangalia works of art, how does that work out for you? Ni something that ningetaka kujua toka kwako, unaweza niambia kwa comments. And then pia ufikirie about whenever una interact na bodies of art. As I was saying, this is something I would ask and recommend when they ucheki uone exhibition ya Mirror, and the title of the exhibition ties to the ideas and the themes of presenting self. Kuna moments of reflection, na vile nimesema generally kuna a lot of abstraction going into the pieces, na use yake ya color ina tie into hizi ideas za self and hizi moments za darkness that I saw nikiangalia the colors zile alikuwa anatumia and how alikuwa anazi combine. Unaweza angalia page ya Leo Mativo, mtafute on Facebook, mtafute on Instagram, I believe ako on Twitter as well. Unaweza angalia pia page ya Alliance Française for more information, but kwa page ya Leo utapata some pieces, uone pia artworks zake zingine, na take some time pitia Alliance uone easy pieces, na unaweza zipata hata kwa IG, some of them, not all. And apart from the eyes, kuna something as well that I noted kwa how alikuwa na present the figures that alikuwa anatumia, kama ni trees or faces for example. Kuna a particular element that I noted, sijui kama itaonekana, but let's see, maybe I'll have to so hizo ndizo pieces kwa page yake, and some of these ziko kwa the exhibition, kama hii for example. So as you can see, unaweza notice kile nasema, this kind of idea kwa wote alikuwa na, you can see this here, you can see this here as well. Unaweza iona hapa, unaweza na hizo, that kind of structure kwa hizi pieces zake ni recurring. And then the eyes kwa the pieces, and then hiyo structure bado. So tafuta Leo Mativo on IG, ni mativo.art, ART. On Facebook Leo Mativo, na unaweza muwai na Monday exhibition uone Mirror, the portraits of being alive. Iwapo utaenda, ambia Leo nitumie commission,
alafu uni support, unipatie a like kwa video, alafu unipate pale Patreon, utupatie hela. Hizo ni portraits of being alive. Kuna a short video nilishare mwaka uliopita ya another exhibition, ilikuwa inaitwa Blue and Silence ama Blue in Silence. Ilikuwa another exhibition by another artist. Unaweza pata that clip on Instagram. It's a reel that I shared of that particular one. Unaweza icheki pia. And something that I noted ni how wanatumia hues zao kwa the works. It's an obvious thing, but kuna certain aspects of that one cause hiyo ilikuwa about light and darkness in the way the artist alifanya. And then this one as well, hii element ya darkness na reflection ya self na ku be alive and seeing that ikikuwa expressed na depicted kwa artworks and the kind of elements zile ametumia katika art yake. I noted hizo moments and then I thought about hiyo exhibition nyingine iliyokuwa pia hapo Alliance Française. So that is Mira iko open hadi 31st of January. Pitia Alliance Française uione na uambie Leo anipatie commission. Niaje Hazel, mudhani mimi was here earlier. Rako, Captures, Sherry, na nisema Rush Band na Colbert walikuwa hapa. Niko na Sherry na Hazel. I was about to say I think Sherry is the one who is still here. Na Hazel. And yes, they are. Sherry, uko sawa? Hazel, uko sawa? Muendelea vyema? So tunaweza get into Dipa Konnection. Hiyo kumbuke kuniambia if you're watching this later what your views are on our consumption and interaction with art. Na maswali nimeuliza kuhusu kupata insights kutoka an artist and how that interacts with your experiences as you are engaging na works of art. So, Dipa Konnection, 5 years into their career as a band, as a group, finally wametoa debut EP yao inaitwa No Table Manaz. As Mr. Ice, Mr. Sitonik Tayana ali break down, alisema ni No Table Manners na pia ni Not Able Manners. It's a dual title. So Dipa Konnection, ali nilisema Mbogi Connection. Formally hilo lilikuwa jina lao. So their formation as a band, as a group, is something that iko documented by yours truly, because who else? On the blog sanaa.wordpress.com. So in 2015, 16, 17 kulikuwa na an ushering of a new crop of spoken word acts. So hiyo time kulikuwa na a lot of platforms that zilikuwa zinafanyanga spoken word na zilikuwa meant for poetry. Kwa hiyo era sana the scene was still active. Ilikuwa in a peak. Hiyo time NTV imeanza kuhost acts, imeanza kuhost kina Mufasa, kina Dofan, kina Drops, kina Wordbender, wanaenda kwa hizi shows, kina Jicho. So 14, 15, 16, so NTV AM live, then NTV the trend pia kaanza kuwa host baadaye. So this was happening
and then other stations pia zikaanza ku-open hizo spaces. Lakini even before that, nakumbuka years kabla the 2010s kulikuwa na a show ya poetry na spoken word on TV. I think the show ili happening twice kwa different stations, or kuna one time nakumbuka niliona a particular show ilikuwa ina happen around Christmas time, and I think that was, I could be wrong, sijui kama ilikuwa I think ilikuwa on NTV, and then the other one ilikuwa kwa K24, if I am remembering this correctly. And this is before watu waanze kuonekana AM Live na The Trend na KTN, hiyo show yao ya Life and Style, na hizi show zingine zote zile zilifuata zika pick up the art form. And then the catalyst pia outside of the art form growing, hiyo time ya mid to late 2010s ilikuwa Churchill live na watu kuona drops akipeleka the art form huko. Then after that tuko na kina Voboy, kina Mumbi, tuko na Brigadier, tuko na Kapedo wenye wali perform pia on Churchill. So zilikuwa zina happen in tandem where the art scene is peaking, and then watu wameona spoken word acts on TV. Tumeona AM Live waki sort of battle, tumewaona kwa The Trend, tumeona Life and Style, then kuna Churchill ina happen around the same time. So easy activities, but Churchill was ili come later from after 2014-15. So 16-17 ndio ilikuwa that sort of moment ile happen. But hizi shows that nataja za NTV na K24 few years before that, na the person who was hosting those shows ilikuwa specified. If you know your history na Kenyan spoken word, unajua specified ni nani. If you do not know your history ya Kenyan spoken word, do your homework, but at least nimekuambia specified. Huyo ni another important figure kwa Kenyan spoken word. Another person mwenye pia alikuwa impactful ikija kwa kupeleka spoken word kwa hizi spaces za mainstream media, Dan number 8, Dan Mwangi, the journalist, the spoken word act, mwenye alikuwa in a group na Young Noise na Sarah, and I'm forgetting, they were 4. I'm forgetting one more person. Acha nionekana nitapata. Kila mtu tu atajwe vile inafaa. Dan Mwangi na Sarah na Noise. Ministry of Mouth was their name. Beatboxers, rappers, poets, spoken word acts. See party. But I am forgetting one more person. So Dan, number 8, Noise, formerly Young Noise, na Nasara. So there was that. Na Nasara na Noise wakona they worked together or formed together a lot of times. So huyo ni another figure mwenye amekuwa impactful when it comes to taking spoken word into easy spaces za mainstream media. So specified alikuwa na shows zile niliona kwa TV where people would come and perform. So ange show pieces za spoken word acts wakiperform on national TV, na hizi ni years back. So with this sort of trajectory that na capture in 2015-16, the likes of our very own Roger
the likes of our very own K9, the likes of kina Kim Chokera, KYM, Kalamu ya Mshairi, the likes of Shiki, the likes of Babo, the likes of nimesema Googs, the likes of kina Hetawaki, the likes of Koikare, the likes of Mumbi, Jazia, the likes of Shingai, the likes of Tess. Ilikuwa hiyo time, the likes of Saisi, kina Agak. Ilikuwa hiyo era ya hawa wasanii. Istonic 15, 16, 17. Mimi najua mimi ni OG. Mimi ni OG. I'm of a different era. Hawa ni youngins. Youngins. So, niaje Tunhood, and Wangoi pia was here earlier, niaje. This happens, and PAL was the main platform, at least for some of these acts when you mention. Now, importantly, where this is leading to, for Ice, for Googs, for Kim, for K9, for Babo, Femi is another one. Slim Shaka alikuwa hapa earlier is another one. Shiki pia. Main platform where ungewa experience ilikuwa PAL, Poetry After Lunch, gonna happen kila Alhamisi. Then after that kulikuwa na open mic ya Kenya Poly aka Technical University of Kenya. Watu wangetoka KNT, baadaye wakule Kalesa wa step hadi uko chini na ungepata wakiperform. And so poetry imekuwa na easy moments where platforms, the artists when you wanna perform have seeped into other platforms. So ungeenda different platforms, ungepata the same acts, sometimes in a getting redundant. So for instance, kuna a time, sai sijui how PAL iko, but kuna a time wasanii ungeona PAL ndio ungeona pia Kwani open mic. Kwanza vile ili move ikapelekwa hapo KNT, hivyo ndivyo ingekuwa. Ama wasanii ungeona PAL on Thursday, ungewapata Power on Friday for hizo performances zao. Then watu wangeattend shows hapo as an audience, pia ungewapata pia as an audience at Power. So this happens, and najua ini the sort of situation that Kenyan spoken word imejipatanga for a number of years. Inaweza kuwa advantageous, pia inaweza kuwa disadvantageous. But you're seeing the likes of K-Tisa, Slim Shaka, Femi, kulikuwa pia na Robbery, kina Kapedo, hao watu wote wenye nimetaja, kina Babu, kina Kim, kina Shiki, kina Googs, performing and building a fan base for themselves and getting into the performance space, as ilikuwa currently formulated and really exist now, organized. And so what happens around that same time, hao watu that nimetaja specifically wana form revolution. So Kim, Babo na Googs, they form revolution and they start performing together, and their pieces in a shake the grounds za PAL vibaya sana, building an audience, and people would look forward to watching them perform kila Alhamisi. Then baadaye wakadisia K9, wakadisia Shiki, and so ungewaona wakiperform hizi group pieces pamoja. Zilikuwa creative endeavors and creative pursuits, how walikuwa wanaziandika and how walikuwa wanazi-execute. Ilikuwa something sort of new for people to experience kwa hiyo platform, and ilikuwa exciting kuona how the audience was reacting, na pia exciting kuona what walikuwa wana come up with na pieces walikuwa wanaandika. Tulikuwa tumeona wakiperform
as individual acts, and now walikuwa wana come together. And so the team ka grow, kina Slim, kina Femi came through, and now tunaona Revolution in a stage theatrical performances. And also what were Revolution ama the Evolution, kama nime mislead the people, unaweza ni correct, mimi ni OG, and so sometimes pia you know uze nimeona wasanii wengi sana, so so they start staging theatrical performances. I Am Cancer, history versus history. You stage easy performances. I wrote about history versus history a few years back. One of the comprehensive pieces that niliandika at the time, still I would say stacks up, and yeah, historia ilikuwa captured, and the team ina grow. Kina Ice pia wana get involved, kina Ella mwenye alikuwa partner wa Ice, walikuwa na a group together, walikuwa naitwa Insanity Arts. So things are happening, and then the Revolution ikakuwa the Evolution Art Hub, as walikuwa wana grow. And so unaweza angalia na uone interaction kati ya mtu kama Ice for example, and being kwa the same team na mtu kama Googs for instance. Then spaces ziko, kuna performances at Power, kuna performances at Pearl. So sometimes the acts would perform together, sometimes wangefanya pieces zao bado, and kukawa na Insanity Arts. Insanity ilikuwa Ice, Tonic na Ella Waithera, Elias Fire, walikuwa a duo, and wali performingi kwa one of the events at Power. Sijui kama ilikuwa Open Friday ama ilikuwa something else at Power 254. Then in 2018, in June of 2018, Ice akaanza kuteka alikuwa ameanza kuteka sort of solo journey, and solo now from Insanity Arts. And what tuli witness in June sasa as a culmination of that, ilikuwa a show, a performance event called Honor. So Honor ilifanyika in June of 2018. Na Honor ilikuwa his first solo showcase. Na aliperform na Googs, na aliperform, alikuwa na Googs on percussion. Googs pia alikuwa ana take journey yake ya percussion. So unaweza ona, in as much as the group imekam pamoja, still people are doing their solo artistic endeavors, and then when I bring in a build the team. Because ukiangalia shows kama I Am Cancer na History versus His Story, the people in the team walikuwa wana bring different abilities, different skills that ilikuwa ina build kile wako nayo, kama ni acting abilities, marketing abilities, vitu kama hivyo. Or even talking about Cancer coming now from a medical perspective, Babo is a medical professional. So you can see hizi ni vitu zilikuwa zinakuja pamoja. So Googs alikuwa na learn na pick journey yake ya percussion. Mativo alikuwa on guitar, Masese alikuwa on sax. So this is 2018, June 2018. After that nilikuwa mageuzi. In September kulikuwa na Honor, the sequel, Honor ya pili. And this time watu wenye alikuwa nao, alikuwa na Masese bado, alikuwa na Googs bado, and two people in addition. Kulikuwa na Ongeri kwa Obokano, and the other person alikuwa Sigilai mwenye alikuwa on percussion. So you can see the foundation na the story and the journey ya Dipa Konnection. Kule ilianzia Honor, Ice ana branch out na establish as a solo act, na ameanza na Masese na Googs
kwa ona ya kwanza, then Otivo. Hapa kuna additions, kuna Ongeri, and then now kuna Sigilai, and then 2 from the ona ya kwanza, the prequel, kuna Masese na kuna Gugs. So after this you can see vile wali established i friendship na i brotherhood na ikawakari, and ona 2 ilikuwa on September 15th 2018. Ya kwanza ilikuwa on June 23rd 2018. A year after ona ya kwanza, which was in June, a year after their first show as a group ili come through na ilikuwa inaitwa Yetu ilifanyika in June, so a year after washare a stage pamoja. So Masese, Gugs, Ice, a year after washare a stage pamoja, walikuwa na show that was sort of commemorating kule journey ilianzia, na show ilikuwa inaitwa Yetu. Ilikuwa hapo Power 254, and nimesema the journey iko documented by yours truly. Unaweza pata history unaweza pata hii safari kwa blog sanaa.wordpress.com. If you're watching this on YouTube, link ya blog iko kwa description. If uko Instagram and you're watching this later, ukienda kwa the link tree, kwa the bio, kwa bio utapata. So Yetu came through, and this is 2019. I sat down for an interview with the team, and the team ime grow as well. So ona ya kwanza ilikuwa June 23rd, Yetu ilikuwa on June 22nd, so exactly a year after ya kwanza ifanyike, na ilikuwa kucommemorate vile wamecollaborate since waanze na kule wako. And at the time walikuwa Mbogi Connection, na unajua pia huo wakati the term Mbogi ilikuwa imeingia kwa pop culture, ilikuwa popular lexicon at the time. So that was Mbogi Connection, right? Wakafanya show, and they did a number of shows on different stages. Now they build a fan base for themselves. I was observing that yesterday, time nilifika huko Santuri, East Africa, which was around for something or somewhere there. Nilikuwa nitapata ishaanza kwa ilikuwa ianze from 3 DJ sets, but kulikuwa na watu wachache. But later as time ilipass na hours went by, people came in, and your place ilikuwa imejaa, and you can see the result of what when you build a fan base for years tangu waanze, and their name imeshinda ikigrow, because ilikuwa a moment where unasikia you have to watch Mbogi Connection wakiperform tangu waanze kufanya their performances together. Watu wanaambiana unafaa kuona wase, and people are seeing maybe clips mtandaoni na wanasikia kuwahusu, and Power was a hub at the time. People would go and watch, or ungewapata Alliance kwa some performances, and wamebuild a fan base over time. Something that pia niliobserve nikiongelea 24 Birds ni the same idea here, that inafanya kazi, people who have put in the time and the effort, now wamebuild a fan base over time. So with Yetu, the band at the time ilikuwa na different acts, not completely, but watu wenye waliadisiwa walikuwa tofauti from wale wenye wako sai. And I was thinking about this ni jana ama ni juzi, kuhusu how Kenyan bands work, and utapata wasanii moving in and out or playing kwa different bands concurrently, and one person who is involved here does that na kwa bands kadhaa sai. And it's something that nimeona sana kwa Kenyan rock bands. I have seen that a lot. Kenyan rock bands, time nilikuwa na learn kuhusu Kenyan rock bands and looking for Kenyan rock songs, I learned kuhusu that sort of
reality occurrence, that sort of occurrence. So kulikuwa na obviously eyes, kulikuwa na gugus, kulikuwa na duli, sigilai, na kulikuwa na masese. So on top of that kulikuwa na 2 other acts. Kulikuwa na JD Munesi alikuwa na play bass. The other one mwenye nimesema ako kwa bands kadha wa kadha na amekuwa kwa bands kadha wa kadha ni Komora on acoustic guitar. So that is vile walikuwa organized na hawa walikuwa wamejiform huo wakati. And nimesema huwa si chochi nikisema utafute kile nimesema. Enda kwa blog, type Mbogi Connection, utapata articles 3. Fire kama partner wa Sitonic. So hiyo time Komora alikuwa the newest member. So JD alianza kuwork na ao in November 2018 na alikuwa story ya bands kwa the same band na Masese. Interesting. And then Komora ndo alikuwa the newest member hiyo time after Gugza ampigie ambia wanaweza fanya kazi. So this history ni a beautiful history, na uone how things came together, na uone how they were talking about the show at the time. Enda kwa blog Mbogi Connection. Najua hujasoma, I know. There are three. Read them in the order that zita show kwa results. Anza na the lower one and then work your way. Trust me, worth your time. So after this nimesema walikuwa na performances here and there, their name ika build, and then the changes obviously came through, and the person mwenye ana play na wao sahi. So kuna time where they would play as 5. So ona tune where tunajuaje I tune, I know I am him. So ungewapata waki perform wakiwa watano. But the show that they did ungeona fans wale show up a year after wafanye hiyo show Mageuzi Theatre, because now for this one yetu ilifanywa kwa rooftop, ilikuwa imechrome, kulikuwa na watu kibao sana who were coming, and their name ilikuwa ina grow, and kulikuwa na opening activities that nilifika, something yalifanya pia for this listening session uliokuwa nayo jana. And you can see that sort of element here, community na engaging with your people inabaki kuwa consistent kwa their shows, something that pia the Evolution Art Hub ilikuwa inafanya kwa their performances na kwa their events. Hizo sana their events that hawakuwa ati wana perform, hiyo engage na interact with the community and the audience is something that walikuwa wanafanya, and you can see the strand of that kwa what Mbogi ilifanya. Kuzita pia walikuwa bado a full team, and watu wa the Evolution Art Hub working with them and helping out, and so you can see that again sai out as Dipa Konnection. And you can see a vestige of that sort of idea bado kwa kile wana do. So the time vile nimesema ungepata wakiwa watano most of the time, not wote wa sita, but walikuwa na build an audience. Wakati ukafika you could see 4 of them pia kwa their photos that wangepata mtandaoni. Even up to now most of them wanakuanga 4 wale members wenye walikuwa hapo in 2018 kwa hiyo ona ya pili, and then wale 3 kwa ona ya kwanza. You can see that being consistent as founding members now tu wenye walianzisha hii moment na hii spark ya what became Mbogi Connection and later Dipa Konnection. So after years of putting this in 2021, after kukua Mbogi Connection and forming a friendship na brotherhood, walikuwa na a moment ya kutransition na a moment ya transformation, na wakadrop the Mbogi part of their name, wakakuwa Dipa Konnection. We are supposed to sit down with these people na tukuwe na mazungumzo kuhusu hili jina lao ya Dipa Konnection. Obviously wamei break down before,
interviews, I'm sure they've done that. I'm sure pia we break down kwa interviews, I'm sure wamefanya, but we break down mtandaoni even time wali make hiyo change, wali make the announcement, wakaambia watu also this is Dipa Konnection now, na wame rebrand and wamekuwa a different group, rather wamekuwa group now with a different, wearing a different name. Nalikuwa a sort of another start and a fresh beginning for them as a group. So we were supposed to, nanisikia Dipa, mbona mjanipatia interview hii miaka yote? Mimi mwenye I am the one who gave you bonge la interview, cause mnajua how Sanaa does, mnajua how I do my work. So in 2019 wali post an animated short video visualizer ndogo, wakasema Dipa Konnection, all about love and connection, DIPAKONNECTION. Na the caption ili read, let us reintroduce ourselves, we are the Dipa Konnection. Nikawambia kwa comment section, hii ni worth a conversation, and up until date haijafanyika. Why? So the following post, this is on 19th Jan still, wakasema, so the image reads, Dipa Konnection, love and connection, established 2021, a collective of young Afrocentric artists deeply connected through music, background and way of life. We use our craft to reach deep within ourselves to bring out truth, love and light. Lavingi, lavanga, the love that is, the love that continues. And that mantra, that philosophy, lavingi, lavanga, is something that also brought and kept their audience together. And it's very smart. You're giving people your philosophy, and whenever you say it, whenever you call, kuna a response. Very smart and very powerful, and it works all the time. So hiyo ni a sort of a code that their community lives with, a philosophy that their people live with and abide with, or at least identify and know this is what Dipa Konnection is all about. Na ilikuja hata way before. So kwa their shows, hiyo lavingi lavanga powerful, na inge resonate, na ungesikia watu wakisema, na a resounding power. So this is what we are also seeing here still as part of their roots na kule wameanzia. The caption ika read, Dipa is Swahili version of the word deeper, meaning deeper vibes, deeper meditations and deeper music are coming your way. This time it's all about love and connection, all about Dipa Konnection. Then the next one with hiyo visualizer yenye walianza nayo 2 days ago. So this is on 21st Jan 2021. Our mantra is lavingi lavanga, which means the love that is and the love that continues. We are all about love and connection. So unaweza ona bado iko strong kwa what they are pushing forward na kile wana present to people, ndo wa identify this is who we are and this is what we are all about. Na ni kitu imekuwa consistent katika sana yao, katika falsafa yao, katika vile wanaishi na wana interact na audience yao. So you can see this being consistent na inabaki, and possibly kuna a way that 2020 might have shaped them and brought this about. I am very curious kuenda down to this rabbit hole na to dig his story. I still want to do that. I would love to an idea imeni hit. Perfect. Now that tunafanya interviews huu mwaka, we just might plan for this year na tuifanye on the day that walikuwa stage mara ya kwanza. There we go. That's the plan, which ilikuwa June vile nimesema. Nice. That is exactly kile tutafanya. I'll talk to the people nione vile itakuwa. I would love to have this conversation.
anytime bado as Dipa Konnection, vile nimesema kwa most of their images utaona wakiwa wanne: Googs, Ice, Duli na Masese, and then the additional piece mwenye na play now sai na ni bassist wa Dipa Konnection, na kwa Dipa Konnection ni Msafiri mwenye nilikuwa namjua as an artist, as part of another group, as part of another band before ni muone amekuwa part of Dipa Konnection. So you can see these transformations and changes zile zina happen. Kuna another photo here that walishare on Jan 23rd 2021 wakisema, Lavingi kings and queens, how are you feeling? We are feeling more connected than ever. Our friendship has now evolved to family. Deeper. DEEPER. Our connection is stronger, and when our music hits, you feel no pain. Thank you for walking and running with us. We planted a seed, and now the tree is ready to bear fruit. It's time for us to fly. Na kwa hii image wako na matunda hapo. Kuna ndizi, kuna pineapples, kuna chungwa, kuna maembe na machungwa. Then we have grown wiser, bigger and better, yet still retaining our untainted, authentic taste and appeal. African music is our purpose. For you, we, formerly the Mbogi Connection, are now Dipa Konnection. Call us by name. We are ready to roll. It's Dipa Konnection on all streaming, on all social media platforms. Sai ndio utawapata kwa streaming platforms. Sasa wako hustle sasa. Unaweza nunua kazi huko kabla uipate kwa streaming platforms, utume hela. So 2021, this is a new moment for Dipa Konnection. And then in 2022, March 4th, last year, almost a year ago, wali post a video of them wakiwa studio on March 4th, 2021. So a few months after hii moment ya kufeel refreshed na kuanza anew na kuteka a new step and a new moment kwa jani yao, the post ilikuwa hao wakiwa studio wakijam na walikuwa wana play kwa the video the song that wali release as their lead and as their first single as Dipa Konnection. They've performed since 2018 2019. They've performed, but in 2022 ndio walishare a song yenye walikuwa wamewakia na walishughulikia in 2021. So in April, the same clip walishare na wakasema, introducing Deeper Vibrations, a humble jam session with the SOS himself, Nabiswa, son of the sun, mwenye aliproduce hii single yao that wali release on March 4th 2022, inaitwa Wazimzim. So they reshared this video last year na hiyo ngoma yao mpya, which is what utapata hapo walikuwa wana jam. So Wazimzim ilikuwa their first single years into career yao, and then now a year after that moment, less than a year after that moment, after single yao ya kwanza, wamekuwa stu, wakarecord, wakapika, wakatupatia No Table Manners ama Not Able Manners, their debut EP, their first project kama Dipa Konnection. It's a 5-track project. The songs are short. Kama umewatch before, unajua their pieces kwa lengthy pieces, and something that pia nilinote na nika appreciate ni that hawakueka pieces that tumewajua nazo hizi miaka zote, hii miaka yote that tumewaona. New material. However, nilikuwa pia nafikiria kama wangeka piece kama Blaka, kama wangeka Jangwani, kama wangeka Gorilla, kama wangeka any of these pieces katika debut yao, singewa fault, unajua, because it is your debut and it is your first project, na easy pieces that may play for years ni part of your formation kama kikundi. Easy pieces that may play as a band, that may play as a group, ni part of
vile mlianza ni part of that special moment of your journey kama band, kama group. So if wange pull such records from prior engagements with us kama audience na wazishare, wazeke on record, singewa fault, ninge understand why that would be the case. Nikaki lili happen na debut ya Ethan Muziki aliyeka Kesho Kutwa kwa the record Eternal Fire. I completely understand. It's his best performing song. So sometimes for artists, it's something that they do. You have a song that they perform really well, but si ngoma mpya, ni ngoma ya kitambo, unaiseti because you understand how streaming works. This is your best song. People will stream that song na ita read as a stream for that album. If they come to the album kustream hiyo ngoma, then wa stream pia other songs. Or for example, msikama Kevin Gates, a rapper, kuna time a few months back nilisikia ngoma yake ya kitambo did well because mtu alitumia on TikTok and akaenda akaiweka kwa a recent album. So hizi ni vitu zile zina happeningi. And then importantly, ama most of the times, wasanii kama kuna songs that are important to them that wali create wakianza and ni part of their formative years as an artist, as a group, as a band, wanaziekanga. So kama inge happen, ingekuwa pia sawa, ningelewa the sentiment na kule inge come from. So shukran sana to Brocode wenye amepitia hapa, naongelea bands and they are a band. They are a trio. So with the EP 5 tracks, vile nilisema time nilifika kulikuwa na watu wachache, audience ika build after some time, na Wakenya pia ni kama tu wasanii na African timing. Time show imeambiwa show inaanza, si time mnafika, tunawaona sana. So kulikuwa na DJ sets, MC alikuwa Corin Kahi alikuwa na introduce DJ sets and alikuwa na keep the show going. Kulikuwa na DJ sets from Ngat Maler, from Carl, and then from Shiki mwenye aliplay baadaye after show ilikuwa imeisha na performances zilikuwa done. Niye alifunga show iliyoisha around 8:45 I believe, because it's a residential area na tunajua vile mapunk wanakuanga na watu wenye wana own nchi na wanaishi kwa hizi places. Ni residential areas, utapigia tu kelele wakati mnakula mziki with notable manners. Huko kuna able manners. Mngekuwa elsewhere mngefanya kile mnataka, but because mko somewhere ya Kilimani, itabidi mmetii na mmeheshimu watu wenye wako na pesa. So wali anza according to the program later than what walikuwa wameschedule. So ilikuwa watu waanze ku DJ set ilikuwa inafaa kuwa from 3 PM set, DJ set ya kwanza, then kunafaa kuwa na activities na michezo. Nimesema hii ni something that they have done before na they keep doing as part of their community engagement. So kulikuwa nafaa kuwa na DJ set ya Ngat Maler from 3, then from 4 fun activities. Watu walikuwa ningia 4:30 kwenda mbele, 5 kwenda mbele. Then the listening ilikuwa inafaa kuanza 5:30 PM. The listening ilianza, was it 6:15, 6:20, somewhere there. Then or even I think somewhere there or even some moments later. Then 7 PM DJ set, and then 8 ilikuwa kukua closing time. So set ya pili ilikuwa kukua from Shiki. So earlier kulikuwa na Ngat, kulikuwa pia na Carl and then Kahi in between kuintroduce the set na kuambia watu vile kunaenda. Ukiingia pia kulikuwa na live painting ilikuwa ina happen. One of the people who were painting, I think ni yeye alikuwa pia ana paint kwa ile show ilikuwa ya Art Exchange Rewind. Hiyo show ili happen mwaka uliopita. The Alchemist and Googs was also a part of that show. I think one of the persons who was painting, live painting kwa hiyo show alikuwa yeye. I think so. So kulikuwa na live painting hapo ukiingia, and then kulikuwa na vendors huku kando ukiingia ndani kiasi. Then the DJ was on the left as you got kwa the field where the activities were happening. So ukiingia you take a right a few steps in, kuna the studio on your left. So kwa hiyo kuta ya studio hapo ndo DJ alikuwa, and then on your right kulikuwa na hiyo kuta ya live art
then where the wall is ending, hiyo live art, kulikuwa na vendors hapo kando wenye wali set up shughuli yao baadaye. So after the DJ sets, Zakal na Ngat, Kahi akafanya fun activities. So clearly happen, aliambia watu wa form groups na wa come up na choruses using connection as the prompt. So 3 groups wali share na watu wakawa rank, wakawa rate. Ilikuwa fun moment, kuna watu wakitap into their creativity na come up na choruses on the spot within a few minutes, wakazi perform. Then after that, inaongelea Ovoboy alia group yake, watu wake wali bite kuna yeah, request. So there is that. Poji was there. Poji ndiye founder, one of the founders wa mymook.com. Yeah, na kikao chake ndio alikuwa group iliyo open. Then kulikuwa na a second group which I think was the largest group of all, wenye waliamua pia wacheze wa play tank kama drums, wakajibamba na watu wao wakashare. And ilikuwa interesting kuona how people walitumia connection and referencing Dipa Konnection. So, and that's where their mind went as far as that prompt. Jukai aliwaambia hii connection inaweza kuwa literally anything that you want to make it, but all of them will go for Dipa Konnection. Interesting how psychology works if you think about how we think and approach things. So after that session, tukawa na our opening act. Ilikuwa Rafiki, aliplay nyimbo 3, aliplay Jipende, aliplay Forget You, aliplay Jike la Kishua. Alikuwa na an instrumentalist called Steve mwenye alikuwa na play na yeye. And after that, to get into the listening session. Yeah, the project, a 5-track project. It's a short one, and nimesema if you watch them live, their pieces ukuwa longer, 6, 7, 8 minutes long. Their pieces are 3 minutes and somewhere there. So the EP iko available. Na the 5 songs zile ziko kwa hii project are as follows. Ya kwanza naweza kumbuka ni, let's see, nakumbuka Sichelewi. Kuna Kichini Chini. Najua track 3 ni Bad Manaz, and then track 4 Bad Manaz, then track 5 ni Hello. Mesa ngoma moja. Kamini wao. Kamini wao. Sielewi, Kichini Chini, Kamini wao, Bad Manaz na Hello. Hizo nizo nyimbo 5 zilizopo kwa hii EP No Table Manners. So we listened to the music. I did my best to engage myself vile ningeweza, as I was stating earlier. Nikakaa nikasikiza the songs and nikaangalia how zilikuwa zina flow from one song to another, the sort of ideas that walikuwa na present. And then after that kukawa na Q&A session. I think they took 3 or so questions. I captured some of those questions on my stories, apart from Corinne's question, who was the MC, akiuliza what was the most annoying bit of the process. And Ice ali respond akiongelea watu kuenda for the sessions late, but ali rap response yake akisema one of those annoying beats, ama the most annoying beat, ilifanya hadi wakaandika a piece. So hiyo response unazipata on my stories before you disappear if you're watching this now na hujaiona. Then wakaongelea their target audience, another question that someone else asked, na kulikuwa na swali ile Googs ali respond to. So here audience Msafiri alijibu, here most annoying ilikuwa Ice, and then kuna mmoja that Googs ali respond to. Naam. So hizo ndizo maswali zile. Ilikuwa question from someone mwenye alisema how Dipa ime-inspire as an artist over the years, and that was the second. First question from the audience, second from everyone, to include Corinne. So after that walifanya an impromptu performance, and that was the show. Then Shiki akafunga na akamaliza na set yake, akachezea watu some gengetone, watu wakapokea some gengetone vibes na wakaambiwa sasa nyeni nyumbani. So walifanya tu an impromptu set after watu kuuliza maswali,
So Shuki aliplay na waka set up, and then waka perform Gorilla, waliperform Nafurahi Sana, My Friends Nafurahi Sana, and maybe one more. I think they did 3 pieces if I am not wrong. And uzuria pieces kama hizi which take after hizi formats za jazz and rumba songs, the songs are lengthier. So ukiona ngoma mbili which are 8 minutes, hiyo ni enough. Isn't like 16 umepatia watu show na wako sawa. So that is an advantage. You need to beef the song up as much as you can. Ikwe that long. I'm play around na solos and improv moments or whatever it is you can do. Find a way of playing around. Na umake hizo songs lengthier vile tu unataka. So with Dipa Konnection, kwanza this itakuwa an intriguing moment from my view as someone mwenye amewa watch tangu waanze and even before wakue kikundi. Na nasema itakuwa intriguing kwa sababu one thing that I've always noted as a concern of mine watching them live, inakuanga most of the messaging inakuanga lost in the packaging. That's a bar. So Ice is a layered writer. Ice is an intricate writer. And kile anasemanga kwa verses zake, most of the time ukiangalia how the audience is reacting to kile anasema, inakuanga lost. And that is premised on how pia wameipackage. Understandably, Ice as an act, as alianza kuget into solo career yake na kujiposition kivyake katika jukwaa, alikuwa na target kukuwa entertainer, aweze ku perform outside of kukuwa tu poet na kukuwa a spoken word act. And you can see that kwa vile alikuwa na perform kwa ona ya kwanza, ona ya pili na kwa yetu. So kuna a way in which this on one hand ina work vizuri sana, na kuna a way in which inakuwa a disadvantage and a disservice to ile uandishi anakuanga nayo. One of the layered writers that the art form ime offer, art form ya spoken word na art form ya rap, because as alikuwa na transition aliget into rapping. So the advantage ni kwanza alidai kukuwa an entertainer, and he is an entertainer. Ice is a performer. Hata ukiangalia videos nimeshare kwa stories, utaona he is a performer. He controls that stage, he moves around the stage, he will dance, he will engage the audience. He is a performer na he is always energetic from start of a show hadi mwisho. So ameachieve kile alikuwa anadai kufanya. The second ni, in a way that ameachieve bado, ni the sound and the rhythms that huwa wanacheza, their musicality ina combine na the layered and intricate writing ya Istonic, na wanaipackage in a way that the audience bado ita enjoy. That is a skill. Na si skill ile layered na intricate writers wako nayo. So while ako layered katika uandishi, the music ni danceable, ni rhythmic, watu wenye wanaisikiza can easily move and dance to it, and then the choruses are easy, they are catchy, they are memorable. Kama tu hiyo mantra yao, la vingi, la vanga, hiyo falsafa, utaisikia kwa music. They have those catchy moments, those catchy choruses, these catchy phrases and statements that they say and the audience can sing along. Nafurahi sana my friends, nafurahi sana, nafurahi sana, nafurahi sana my friends, nafurahi sana, nafurahi sana. Hizo moments, Gorilla, Evolution, Warfare, Revolution, they have that kwa their choruses. And pia kuna phrases kwa verses za Ice zile someone can easily catch on to. They could be witty, could be funny, could be profound, na watazisema. So the way they've blended that is a skill na ni smart. And kuna wasanii wenye who are able kueka their layered and intricate or serious sort of writing, portraying and conveying serious topical conversations, and then pia the music equals still enjoyable kwa msee mwenye anasikiza, na kupata hiyo balance si wasanii wengi waweza kuifanya.
au wameweza kuitranslate na kuifanya where inakuwa enjoyable to the audience wenye wanasikiza. And now here comes the disadvantage and the disservice that nimeobserve watching them perform, kwa sababu I have watched them for years. So what happens ni with the level of intricacy yenye Ice anatumianga katika uandishi wake, and I even noted this kwa my review ya hiyo show yao yetu iliyo happen in 2019 June. Nilisema the audience, the listeners are there for the rhythms and the groove, not for the lyrics. Kwa sababu even with this EP, the first pieces before to get to piece kama Bad Manaz, which is now a moment ya ku let loose na ku let go na ku be free na kuangusha table manners na manners kando na kujiachilia. Before that sielewi kichini chini hata kama mimi wao. Kuna some lyrics there that Ice alikuwa anasema katika hizo nyimbo that require a keen ear, that require another listen, that require a moment ya kukaa na kureflect in thought kile amesema, that require some contemplation na kuenda deeper into what amesema and how it translates emotionally, what that means. Kuna a lot of those moments kwa writing yake, lakini because kuna the danceable, the dancey, catchy rhythms and choruses inapotea. So the advantage say that they have an EP is that people can sit with the work and listen, because when you're performing, and I've said this before, performances in some way are largely taken to be moments of entertaining the crowd, and that is what a majority of performers go for. You have to hype people up, you have to be vibrant and energetic, have the verve, and translate that to your audience. Let your audience feel the same na wabambe, even if watu chukua performances. Na hiyo ndio kwa the approach most of the time. Say that this is the case, na we are not just watching Dipa Konnection perform on stage na to dance, to shout, to scream, tuende mtaani. We have the body of work that unaweza kaa usikize kile Ice aliandika, because he deserves that as a writer, and the way intricacy yake anaitaingi into his writing ni msee mwenye anafaa kukuwa anakaa na anasikizwa, because hivyo ndivyo uandishi wake upo. So I think this is a moment that will be the case, and sijui kama I don't think so anyway. Ati now when someone comes to the show na asikie what Ice alikuwa anasema on sielewi and the topical issues alikuwa na raise, ati they will react different wakiwatch live because of again how it sounds. So hiyo ni something else that nimesema na nimefikirianga nikionanga live, that performances ukiangalia for example Fela Kuti, where the choruses are very vibrant and dynamic and colorful, when it comes to easy moments za verses, whether he's speaking or singing a particular verse, you notice kuna kongana changes katika the composition. So kwa moments of the choruses it's different ukicompare na how the verses are, which are moments that the composer, the creator anakudemand as a listener kusikiza, na it happens that anakutune into what anasema, because I have changed my tempo, we have changed our tempo ya kile tunacheza, we have maybe removed the drums, maybe we only have the shakers and the bass. So kuna some seriousness, kuna a reduction of what instruments we had, tumezi remove kuweka a moment ya clarity na gravity that this verse in a demand, this topic, this theme in a demand. So you have that if you listen to his works. And pia wasanii wanafanyanga hivyo kwa performances, where maybe a chorus ni hii moment, maybe a relief na moment ya unison and union with the listener and the audience, and then now it comes to the verses, maybe you want them to listen more and you want them to hear kile unasema. So ni a matter of playing with
the music and the arrangements. So now that this has happened na the work is recorded, kutakuwa na chance ya watu kusikiza, lakini najua the way wana packaging their performances in the energetic manner that they do, what happens usually ni watu ngojanga hizo choruses zile wako nazo, and moment ya explosion kwa the chorus ndio wa sing along to them na wako in this moment of union with the band na kile wana play. But msanii kama Ice, if you're watching this and you're a Dipa Konnection fan, ningekusihi kana usikize uandishi wa Ice, kana usikize uandishi wake. There is a lot of technical ability and technique that goes into kile ufanya. I think ilikuwa kamini wao kwanza the staccato rhythm kwa the chorus, and then kama ni kichini chini ama yo kamini wao, kuna technique that you tumia where ana blend an expression, an exclamation or a sound, and then anai connect to another word, and anaitumianga a lot of time. So for instance, akisema kitu ka vile nimekuja utanipa kitu ka vile nimekuja utanipa vile nimekuja utanipa ta yangu misi ni vile nimekuja utanipa ta yangu nimeangaza nikawa sha ngaza. So hapo the ta vile ni pata, and then pia ni ta yangu nisha angaza, kitu kama hiyo. He does that a lot kwa writing yake, connecting a previous line to the next one and tying this cohesive flow of ideas. Does that a lot, and writing yake layered in that manner, na ni mtu nafaa kusikiza na keenness, because otherwise most of the time zina pitanga tu, and then because ni a performance which is extremely ephemeral, hakunanga time ya kukaa na kureflect kile msee amesema kwa a live performance where we are moving as we go. Niko na wewe kwa hii line, niko na wewe kwa the next one, I am moving with you literally. So inakuanga difficult for one to sit na kukuwa na hiyo moment ya deep contemplation, kufikiria okay, so umesema hivi kwa hii line inamaanisha, because as you're thinking of that unaachwa kwa the next one, una lose kile ilikuwa ina happen kwa the verse, and then returning to story ya distraction kwa shows, watu kuongea, watu kufanya other activities while they are there. You're not following what this verse is saying, tunangoja tu, tunasikia the grooves, we are moving, pia jusisiki actively. So sijui if kile, because I noted that, no maana nimesema kwa those opening songs ukisikia what Ice alikuwa anasema, if you had chosen, I believe, kukaa na kusikiza, the reaction would have been different. But because I am listening to the overall feeling and the rhythm, that is what I am going for. And msali aliuliza swali lake la kwanza, and the goals I respond to, hata alisema that anakumbuka akiona Dipa mara ya kwanza as Mbogi, ama akiwa na mara ya kwanza, sijui kama ilikuwa as Mbogi Connection, that one thing alifeel ni energy, na akasema hata sisi ni the words na the lyrics, just the music ni energy. And ndio kile nasema kwa the environment that is happening in, there for the vibes, there for the energy, and then I'm not actively listening, because sometimes pia whatever the artist is saying demands you to respond differently, and I need to hear kile unasema ni figure okay, nimekusikia. And when Bad Manaz came, nilikuwa najiambia ini moment kama DJs whenever they are playing music for people, DJs hutaka kuona how songs play out when they are playing their music, how they kuona how people respond to particular songs. It could be an exclusive song that you are testing out, it could be a premiere, it could be a song that has rocked people and crowds, and you want to see vile wata react, because crowds pia huanga tofauti.
So there is that, and hiyo ni part of their craft. So kuna another time that musicians pia do the same. So utapata a musician ameenda kwa club kama ni incognito and anajua ama ametulia tu kwa club, and then ngoma yake ina come on, anaangalia how people will react, anadai kuona how the audience ina respond to the music. So hizi ni things that artists do, kuona how people are responding to the songs and the like, and DJs do it as well. When Bad Manaz came on, a few bars into the song, 4 or 6 bars into the song, Carl alikuwa ana play the songs, ali pull up hiyo ngoma, aliona the reaction, crowd went wild, pull up the song, akaicheza tena. Hata when the EP iliisha, that song based on reaction and then will come on, and then after EP imeisha, ili remain kukuwa a highlight for people because walikuwa wanaitisha an encore, walikuwa wanasema icheze tena. Mimi nilikuwa nimekaa hapo chini nikisema, wasanii listen, ni tafuteni. Nilisema hivi nikiongelea show ya Alexa's Mshairi Dreams Are Tomorrow, nilisema K9, our very own K9, kuna time aliuliza swali fulani kuhusu Porcupines of the East, which ni piece number 2 kwa album ya Alexa's Dreams Are Tomorrow. Aliuliza apewe breakdown ya concept and the like, na Alexa's akajibu hilo swali. Nilikuwa nimeka nairauka kwanza when K9 asked that question. Alikuwa ameka upstairs, alikuwa ameka chini kumbi mdogo, tukaangalia tuuliza K9 anadu. And then secondly, kameirauka, mimi kama I am part of your team as Lexus, nakuambia before show ianze, if people ask questions kuhusu concepts and ideas regarding hii album na particular songs, waambie wasikize hiyo kazi, and then after tunaweza have your conversation. Otherwise you can go general for your response, but not an in-depth reply nikikwambia everything na kila nitty-gritty. Goes back to what nilisema, returning to our earlier conversation kuhusu wasanii kupeana insights on their works, definitions, descriptions, delineations, explanations. With that, it takes away. You've given it, explain what the concept is, inamaanisha kila kitu, take away from the mystique and the intrigue of the work. Jipia kwa hiyo ngoma kuna place anasema Porcupines of the East. An intriguing title, fascinating. So kishaipeana imeenda. There's nothing else for me kujaribu kuata pick apart na kufiga umeipeana yote. So that can also return to stories, titles for art pieces and the like. Whether ina kuconfine ama ina expand your perspectives, you can let me know kile unafikiria. So ni the sort of same thing. Nilikuwa nasema if I was part of the team here, naambia DJ, listen, regardless of what people say kuhusu any particular song, we are not repeating any song. Tunaiplay once. The EP start till the end, iishe ni hivyo. If they want us to perform, maybe we'll perform, but hatuchezi anything else again. It takes away the intrigue. Your first time, acha ibaki hivyo. Usi water down by trying to do it again. Acha msia asemwe ni mtiaje huko play ngoma tena. But whatever wali experience for the first time goes back to what I was saying about interacting na works of art for the first time. In the epitome, acha ibaki hivyo. And this also goes back to performance ethics, whereby an act atafanya a poem and then I want how people respond to it, na jaribu ku double down
lazima maybe kuifanya tena, it kills and it takes away. And also singers sometimes, maybe you having a 30-minute set, maybe song will perform ngoma ya pili ama ya tatu, sema ile ngoma again, it most of the time takes away. I'm glad I kucheza tena. But if nilikuwa najembea, if I am them and part of the team, you notice easy reactions to your songs and you project that if this gets to a larger audience, the response, we can bank and bet on e-sample tuseme response itakuwa hivi pia if you're releasing this to the masses na a bigger audience. And ufikirie kuhusu kitu kama video for that song na kuna vile mtaipush. Now that you have an EP, that could be your lead single that unashughulikia video, and this is easily the title track. Ni bad Manaz, but it is the title track ya hii EP, and unaweza itoa as a lead single, mfikirie kuifanyia video ama kitu kama hiyo based on how people will respond to it. Because Dipa have been in the scene for a while, si ati ikiblow ni kitu itakuja at a time that hawaku expect ama wajapanga. They have music, the EP is there, and then they perform and they've done shows. So but ili stand out kwa watu, and those last two songs ungesikia the sax was more dominant on those ones, and I am waiting to listen to the EP more. Nilisikia the songs, nikakuwa na thoughts as I was going through from track to another, so nangoja tu kuisikia mara ingine. It's a short one really, na ni formulate more thoughts on the project na ni experience zaidi ya vile nime experience kwa hiyo first listen tukiwa na watu pale kwenye show yao. And that was the listening session for No Table Manners. And the DJs pia walikuwa na different music zile walicheza. Obviously this can go back to what nilikuwa nasema for what I have said before for listening sessions. Ukifikiria kuhusu music curation, whether inafaa kumata what the DJ and play and how it ties to what we are listening to, and the kind of music that tuna experience, the kind of also environment pia ina determine how people listen to your stuff. Niliongelea listening session ya Navalayo hapa in October. Following month kulikuwa na ya Janice, na tumongelea listening sessions before and launches and curating them and the way that artists huzifanya. So you can watch those videos uone the number of elements to discuss. So hiyo pia ni something else sana for a listening, how una curate environment yako and how unataka watu wa experience the music, what activities are happening before uambie watu now let's listen to the music. By the time we are listening to set a particular mood for them to tap into the music the way that we want them to. After that, what mood are we putting them in? Are we performing? Yes, no. Are we not? What type of music is the DJ performing? So hizi zote as people who are putting shows together and giving experiences kwa mashabiki na communities, ni aspects that one should be thinking about ndio apatiane a holistic experience. Na ka ulienda hii show na hii listening session, listening party, unaweza niambia pia vile ulifeel kuhusu the overall experience pale hapo kwenye comment section. Nitashukuru sana. Na kama umenunua EP, the EP iko available pale Hustle Sasa, Dipa Konnection .hustlesasa.shop. na Dipa najua hamoni video, it's almost 2 hours. I doubt you don't have time for this, but if one of your people is watching, mweke link kwa the bio, muiattach kwa hiyo link tree yenyu, because nitafuta earlier kukua, but I have bought the project, niliipata. Nimebaki hapa na Tunhood. Tun ulikuwa wapi jana? Ama ninge wasampuli ya ngoma moja hapa. Nazi. Sitaki in future
in future Dipa wakuje kunikuta niambie copyright infringement, tupatie mado, maybe watakuwa wamekuwa famous, they'll need money from me because I'll also be famous and this channel will be big, so tunalikuwa shoot naelewa. And Dipa have an audience that wame build since your time walianza, and you could see that na wone pia the faces, newer faces wenye wamewajua in hizi recent years, last year na 2021 and then now 2023 wamejenga hadhira yao, na ni amazing kuona wasanii wakijenga their audiences na wakibuild in that manner where wakuna listening session and people come through, na entry ilikuwa free, na pia ona 1 na 2 zilikuwa free, yetu ilikuwa free. Ni pia ni kitu ile wanafanyanga, so kuona that for hii moment yao ya their debut release they've done what they did wakianza, ilikuwa beautiful. And you only notice hizi aspects that are recurring and part of their DNA if you've been there or if you've known how they've done whatever they've done artistically katika career yao. So kama ni kukuwa na free show or kukuwa na hizi activities zile zina open before performances zianze and engaging with the community. It's now 10 p.m. tumekaa hapa 2 hours. It's 10 on the dot. 22:00-22:01-2023. So earlier nikizungumzia uandishi wa Ice, Tunhood alisema there was a time Hazel sent me a poem by Ice bila kuniambia. Nilisoma nikakosa kuelewa. Then I had to confirm first that ni kazi yake. After that nilielewa. And then earlier pia nikiongelea formation ya Mbogi, then Dipa na historia ya the evolution art hub na revolution. Tune alisema Buddha the journey because yeye pia part of your era. I remember performing on all those platforms. Sai Tunhood ni mtu wa film na menje na kuandika vitabu na kupublish vitabu. People are doing things out here. Tumefika tamati ya our session. Something else that I have to mention which ties to presentation ya kile unapatia watu kwa listening parties, something that also ties to mood, something that also ties to the overall experience that tunatoka nayo as people who are coming kwa space yako na kwa this moment ya whatever una to give katika this moment ya whatever una to give katika this moment ya career yako. Ni kulikuwa na an introduction before tusikize the music when Kahi ali-introduce Ice, and then Ice akatupatia a synopsis ya the project na what this means, and then pia akatouch on foundation yao kama Dipa Konnection. So some of the things that I read earlier ni vitu zile alitaja, and on top of that akasema kuhusu hiyo idea ya the dual title ya no table manners na not able manners. Aliongelea that, then pia akasema how this is a feast, and whenever they are presenting music to people and performing, wanasemanga come let's eat. That is another aspect that is part of their DNA na kile wanafanya kimziki na hii familia yao, na kuipush na kuishare to the community as well. Na vile sisi tuna feast, hiki ni chakula ambacho tumepanda sisi wenyewe na tumekivuna na tunaila vile na tunakila vile tunataka. So alikuwa na share hiyo idea akitie to the title of the project. So that also is something that I had to mention. Na hapo pia alikuwa excited
and ali rap some bars some bars for us share and introduce the project. So there is that as well. Returning to kile nilisema kuhusu wasanii kupeana explanations, so kwa context ya listening party. So they're interesting kufikiria hizi vitu, and I'm just sharing them pia uzifikiriangi ukiwa kwa hizi spaces na how you are interacting with art. It ties to intention ya msanii and many more things. So enda pale hustle sasa, nimekuambia vile utaipata. Ule hiki chakula cha Dipa Konnection. Kama utakuwa na Manaz, ni wewe utadecide. Kama utakuwa nazo, wewe utaamua. Kula jinsi utakavyo. Na shukran sana kwa kuwa hapa for another Sanaa Sunday session. Sasa unaweza return katika maisha yako. Mimi kazi yangu hapa nimekamilisha. Tuonane kwa video ingine ya Sanaa. Kesho kuna mziki ya wiki 2.0 33 weeks of doing mziki ya wiki. Sijui kama unafollow mziki ya wiki. Najua mtu kama Hazel anafollow mziki ya wiki na make it known. Sherry aliniambianga yeye ana hizi videos na huwa anazilike. Wewe sijui kama unazionanga. Like hizo videos, niachie comment, nitashukuru sana. Tudanganye the YouTube algorithm na tupate hizi views and possibly tuanze kutafuta hela kupitia YouTube. In the meantime kuna Patreon, as we also establish a PayPal or a Buy Me a Coffee or whatever it is that tatumia as a platform, or pay bill or whatever. In the meantime, your like, your comment, your share tusaidia sana. So please do the necessary. Fanya kazi ya Mola, nasi tutashukuru. Tutakula matunda. Kama saa hizi hatuna chochote na tunawapatia hangouts za nguvu hivi. What if tuanze kupata pesa, itakuwa aje? Yenye inakuanga interesting kuona wasanii kwa hizi sessions. Sana wasanii wenye nimereview. So kuna Slim. Review Slim performances zake, moja akiwa Cheche. Ilikuwa the first Cheche session niliattend, nikaiongelea live kwa hizi Sunday session. Hizo videos pia unaweza indulge, usikie my intellectual sentiments. Nika review Rush, niliwataja early this year for MWE, nikisikiza Kenyan Rock Projects. Then nika review pia kwa mziki ya wiki 2.0 kwa blog. And then kulikuwa na Colbert wa band inayoitwa The Funkets. Nilireview ngoma yao kwa mziki ya wiki the same day as I was reviewing ngoma ya Rush, na Komora is part of Rush, nimeongelea Komora earlier. And then Brookwood wamekuwa hapa, tumewa review mwaka uliopita album yao ya pili Kwetu. Na kulikuwa na Yetu ya Mbogi Connection. So nashukuru sana. Tuna nazusha. Tuna nasema first intrigue kisha nifanya ile kitu. Nasema do not do it again. Acha na iende hivyo. Nasema I performed my poem to my mother in front of my family. It was the best. I was requested to do it again. Sikupenda.
Unaambia tu familia izeni manze, tricks sifanyi tena. Naambia izeni, I am not doing this again. Kaini tu hivyo. Juu that intrigue for msemo on the receiving end, they want to relive that first moment again, and it can't happen, so you just let them have that moment hivyo na wachane nayo. Mnitafute kama managers, I'll just be pulling you from the stage na kwambia toka ufanye hiyo kazi. Shukran sana kwa wakati wako. Shukran sana to the people here. Shukran to Wambo aliyekuwa kwanza. Shukran to Nina msanii. Nina, I asked them a question na kunijibu akaishia kuhusu Sanaa na title pieces and the like. Shukran to Slim Shaka. Shukran to Rash. Shukran to Colbert Sheri, asante sana kama kawaida. Shukran to Rako Captures. Shukran to Mudhoni, ni mimi alipitia hapa. Imekuwa forever since Mudhoni was here. Time alikuwa hapa alilala live. Following the footsteps of someone else who was here, Kafura, who's done the same. Following the footsteps of someone who's done it again here, K9. Shukran to Hazel, asante sana kama kawa. Shukran to Wangoi, mwenye siku yake ya kuzaliwa ilikuwa a few days zilizopita. Wangoi, ujumbe wako ndio huu. Nakupenda sana na asante sana for being here. But ushaenda sasa, umehata hii moment. Ningetoa speech, ningetoa hotuba nzima, lakini shukran sana, mapenzi tele kwako. Shukran pia to Mr. Toon mwenye amenishikilia na yuko hapa. Shukran to the Maverick Itumo. Shukran to Brookwood, nimewataja. Shukran to Kafura nimemention, na shukran to the Bambies wenye wametujoin kama watu wa mwisho, na tunashukuru kwa sana for your presence. And shukran to Rash, wamerudi pia kucheki. Nimeangalia Rush and my review of Only a Few Survivors some moments ago. With that being said, asante for your time. Tukiane kwa any other video.